Assalamu alaikum. In this lecture, we will talk about the last important point with the autonomic nervous system, which is the function of the sympathetic and parasympathetic. After studying this lecture, you should able to know the following important points. Describe the function of the sympathetic and parasympathetic parts of the nervous system. List the causes of localized discrete effect of what's called anabolic nervous system, as well as the widespread diffuse prolonged effect of the catabolic nervous system as well. Now, as we said, all the viscera in our body have its innervation supplied by the sympathetic and parasympathetic. And this includes the glands, the smooth muscles, overlying the organs and tissues, and even the sphincters. Okay? And the action, as we said, of sympathetic and parasympathetic act in antagonistic way. They are antagonistic to each other. One excites, the other will inhibit. But this statement have an exception, okay? Exception in which the sympathetic and parasympathetic not occur or not operate in antagonistic way. This exception is to the sphincters, okay? Sphincters, sphincteric muscles in the body, like the sphincter of the eye. Sympathetic and parasympathetic act in an excitation or excitement way. Both of them are excitatory, there is no inhibition, but they have the function in a different way اللي راح نناقشها إن شاء الله بعد شوي. Okay? And one supply the constrictor muscle of the eye, the other will supply the dilator muscles, and both of them considered are as excitatory. So this is the first exception. Second important point, which is not follow the rule of antagonistic effect, is that the effect of sympathetic and parasympathetic sometimes occur in a complementary way. Complementary, that's to say one complete the other, okay, in the function. An example on that is the innervation of salivary glands. Both sympathetic and parasympathetic cause action on the salivary glands. The parasympathetic cause the release of copious amount of watery saliva, excess amount of saliva. The sympathetic can also cause the production of saliva, but it's usually thick and viscous. Okay, so both of them act in a complementary way. Also, we have another important exception that some organs in our body have only supplement from the sympathetic nervous fibers. There is no parasympathetic rule in these organs اللي هي تتكون من شنو؟ تشمل لنا الادرينال gland، وسبق أن ذكرنا أن الادرينال gland تخضع فقط للsympathetic innervation because it's have the medulla which is the sympathetic ganglia. Most of the blood vessels in our body under the control of sympathetic nervous system, and the pilomotor muscles and the pilomotor parts in the hair follicles, which is important for movement of the hair, okay, on the skin. This is also have only sympathetic innervation. There is no parasympathetic there. And lastly, the sweat glands. Sweat glands, as we said, have sympathetic innervation. So we need to memorize and know these important points where only sympathetic innervation present. And of course, we have organs that supplied only by parasympathetic fibers, and this include the lacrimal glands in the eye, ciliary muscles, which is the muscles presented in the eye and important for the accommodation of near vision. Okay, لما يساعدنا نحاول نركز ونسوي تركيز or focusing على near object to our eye. راح تشتغل عندنا ciliary muscles within the lens try to accommodate حتى نحاول نسوي fixation و adjustment للnear vision. فهذه تحت تأثير parasympathetic no sympathetic activation there. As well as the sublingual salivary glands have only parasympathetic. This is a very important slide because it shows to us in summary the functions of sympathetic and parasympathetic division on the organs of the body. As we can see, we have two parts of our body organs, okay, one on the right and one on the left. The one on the right is the sympathetic innervation,
and on the left represents the parasympathetic. Okay, again, we have operating system in the central nervous system, and then we have the preganglionic neurons presented in different parts in the spinal cord and brainstem. The sympathetic follow the rule of thoracolumbar innervation, and the parasympathetic craniosacral innervation, okay, the cranial nerves and the sacral parts. And then it will distribute it as preganglionic neurons and then pass through specific ganglion to then pass by postganglionic fibers to reach to the target organ to exert its function. So what is this function? نبدأ بالsympathetic. Okay, first of all, on the eye, the sympathetic fibers responsible for dilatation of the pupil, cause the muscles of the pupil to dilate. Okay, dilatation يصير عندنا. بينما parasympathetic cause constriction of the pupil. Okay, dilatation of the pupil نسميه mydriasis, constriction of the pupil called meiosis. Again, the sympathetic have its effect on the tear glands. Okay, it just maintain the moisture of the gland of the muscle. Okay, of the eyes. Sorry, maintain the moisture of the eye. Whereas the good gland secretion, it is stimulated by parasympathetic, as we said in the previous slide. Then about the salivary secretion, we say that both of them are complementary in their effect on the salivary glands, but the parasympathetic nervous system going to cause a copious and excess amount of salivation release as compared to a thick, viscous, little amount of salivary secretion, and sometimes it even cause the inhibition of the excess release اللي صار بالباراسمباثيك. فإذا الفانكشن متقاربة تقريبا، لكن عادة الزيادة بالساليفيشن تحت تأثير الباراسمباثيك ويقللها السمباثيك. Okay, on the heart, very important effect on the heart. Sympathetic cause acceleration of heart rate. Patient will have tachycardia, increase in the heart rate, and constrict the arterioles and increase the total peripheral resistance and increase the blood pressure. Whereas the parasympathetic cause the slowing of heart rate. وهذا اللي يصير لما يكون واحد calm ومرتاح, as we said, in rest digest state, there is a slowing of the heart rate. Okay. On the lungs, usually the sympathetic fibers cause bronchial dilatation, whereas the parasympathetic cause bronchial constriction. On the GI tract, the sympathetic fibers have little effect. It's going to cause inhibition of the motility, inhibition of the secretion, whether from the pancreas and from the adrenals, whereas the parasympathetic activation on the GI system is important and it's vital. It's going to enhance the secretion of the juices from the digestive tract to enhance the digestion and enhance the motility. On the small and large intestine, usually sympathetic cause the inhibition of intestinal motility, وهذا على عكس الفانكشن اللي يسويها parasympathetic, which is going to enhance the motility to increase. Both of them have effect on the bladder, okay, and this is antagonistic effect. Sympathetic going to cause relaxation of the bladder. On the other hand, the contraction of the bladder under the control of parasympathetic fibers. And usually sympathetic and parasympathetic have their effect on genitalia and on the genital tract. Sympathetic usually cause the stimulation of ejaculation, and parasympathetic cause the stimulation of erection. So as we can see, most of the functions distributed all over the vital organs in our body, okay, with the exception of the skeletal muscles, of course, because it is under the somatomotor action. And most of these functions act in antagonistic way, as we said. This is very important slide, and in the PDF copy, you will see these functions listed in a nice table. You need to know it and memorize it. We will discuss few points about specific organs and the exertion of the function of sympathetic and parasympathetic fibers. Okay, we'll start first by the eyes. As we say, the eyes can be affected by sympathetic and parasympathetic fibers, okay, and specifically the pupillary opening, okay, the opening of the pupils. This usually enhanced by sympathetic and parasympathetic according to the environment. So in the middle of this picture, we see the normal pupil size and that exposed to normal light.
On the right side, we can see the exposure to dim light. When we have only a few amount of light enter to the eye, here the accommodation or the compensation of the pupil will occur as a dilatation because of the contraction of the radial muscles, okay? of the radial muscles حتى تدخل amount of light أكثر فيصير عندنا dilatation يسمونه mydriasis. هذه بحالة السمباثيتك. العكس تماما يصير عندنا بالباراسمباثيتك لما العين تتعرض إلى high amount of light or for example when one look to the sun or one exposed a light in front of his eye ايش راح يصير عندنا هنا؟ راح يصير عندنا constriction or contraction of the circular muscles of the pupil and it's going to decrease the opening of the pupil and cause meiosis. Meiosis means constriction or contraction of the pupil by the effect of circular muscles حتى يقلل amount of light that enter to the eye. فإذا dilatation يصير بالsympathetic, constriction يصير بالparasympathetic. هذا أول effect of the autonomic nervous system on the opening of the pupil. Again, this is what's called mydriasis, which is the dilatation of the pupil, and this is the meiosis or constriction of the pupil. Second important function of the autonomic nervous system, not only on the opening of the pupil, but also on the focusing of the lens. One of the previous slides, we mentioned that the ciliary muscles of the lens under the control of parasympathetic innervation only. There is no sympathetic innervation. And this action exerts when we look to a near object, near to our eye. The eye tries to accommodate and try to focus on that near object by the contraction of the lens by what's called ciliary muscles. And this action is only under the effect of parasympathetic fibers, as we said. So the autonomic nervous system effect on the opening of the eye or opening of the pupil, as well as focusing of the lens. What about the glands of our body? We have many glands in our body, okay? The nasal, lacrimal, salivary, and many of the GI glands are strongly stimulated, as we said, by what? By parasympathetic nervous system. And this usually results in a copious amount of secretion. عادة بيصير عندنا تحفيز الباراسمباثيك. هذه glands راح تسوي copious mean abundant amount of secretion. راح يكون عندنا هواية secretion من هذه glands. And the glands of the alimentary tract, of the GI tract, strongly stimulated by parasympathetic, and especially those of the upper tract, especially those of the mouth and the stomach. عادة يصير هنا الإكزertion of the function أكثر بالupper part of the GI tract. On the other hand, the glands of the small and large intestine are controlled by the enteric part of the autonomic nervous system by a local effects on the intestinal enteric part. And this is discussed, inshallah, in details in the GI system physiology. So the effect is more, as we said, of the parasympathetic fibers on the upper part of the GI tract. What about the sweat glands? We say that sweat glands under the effect of sympathetic nervous system stimulation, and there is no effect on the parasympathetic nerves on the sweat glands. However, the sympathetic fibers to most of the sweat glands in our body are cholinergic. وهذه ذكرناها باللكتشر السابقة انه البريجانجليونيك فايبرز اللي رايحه للسويت جلاندز والبوست جانجليونيك اللي واصله للسويت جلاندز عاده تفرز acetylcholine rather than adrenaline. Okay, so it is under the effect of cholinergic neurons, except few of them are under the adrenergic effect, especially the sweat glands distributed in the palm and in the soles, in the palm of the hands and in the soles of the foot. لكن الابundance والpredominant one هي الcholinergic وليس adrenergic. The apocrine glands, which represent the glands, sweat glands in the axilla, it's also secrete thick odoriferous secretion, and this is also under the sympathetic control. So we talked about the eye as a specific organ under the effect of autonomic nervous system. Second, we talked about the glands in the body. Now we talk about the what's called intramural nerve plexus of the gastrointestinal system. اللي هي نقصد بها intramural nerve plexus هي part of the autonomic nervous system that supply the the GIT. The parasympathetic stimulation in general
as we said, its effect is excitement, it's excitation, okay, on the tissues of the GI system. It's going to increase the overall degree of activity of the GI tract by promoting peristalsis and relaxing the sphincters حتى تصير عندنا عملية digestion. This effect is associated with simultaneous increase in the rates of secretion by many of the GI glands, as we said. However, strong sympathetic stimulation has the opposite effect. يعني احنا من يصير عندنا حالة يشتغل بها السمباثيك سيستم وهي خصوصا بالستريس situation مثل ما ذكرنا fight and flight, we don't have time for digestion here. The body try to decrease the things that it's not needed for the stress situation. ما نحتاج نسوي digestion لما يكون احنا في حالة emergency أو بحالة طارئة. هذه الطاقة نستهلكها بالجي اي تراكت digestion يحولها الجسم إلى عضلات أخرى وإلى أماكن أخرى حتى يصير عندنا بزيادة التفكير والمنتال افكت حتى شلون نتصرف بحالة الطوارئ وبحالة الامرجنسي اللي يشتغل بها السمباثيك. فإذا هو عكس الفانكشن اوف parasympathetic بالنسبة للجي اي سيستم. What about the systemic blood vessels? We say that most of the blood vessels in the body, especially in the abdominal viscera, in the skin, in the limbs, كلها تشتغل بالsympathetic stimulation اللي راح يسوي لنا constriction، يسوي لنا vasoconstriction. And as we said, alpha vasoconstrictor effect, which is present in most of the blood vessels, هو ال predominant over beta. Okay, عادة قلنا الألفا الموجودة بالبلاد فاسلز هي أكثر من البيتا، فبالتالي strong effect راح يكون على الألفا receptors مو على البيتا receptors. هاي بالنسبة للبلاد فاسلز. Important point that parasympathetic stimulation has almost no effect on blood vessels, most of the blood vessels. But under some conditions, the beta function of the sympathetic or the sympathetic cholinergic effect can cause vascular dilatation, not vascular constriction. Okay, اللي هو usual action, and this is usually exerted in the skeletal muscles. يعني بعض من blood vessels بالskeletal muscles sympathetic action سواء كان cholinergic أو adrenergic راح يسوي vasodilatation rather than vasoconstriction، وهذا فقط بالskeletal muscles. Okay، هذا الاكسبشن. لكن بشكل عام اكو parasympathetic؟ لا ماكو parasympathetic، كله sympathetic ويسوي constriction على blood vessels ما عدا in certain parts of the skeletal muscles راح يسوي لنا vasodilatation. Other effects of the sympathetic nervous system, we say that sympathetic is the action or the system that occur usually and operate usually in a stressful situation. What we said about it, fight or flight، الكر والفر. فهنا احنا بالكر والفر نتخيل شنو نحتاج يشتغل بجسمنا حتى نحاول نسيطر على وضعنا بالامرجنسي situation. اوكي، نحتاج الى زياده بالميتابوليزم، نحتاج انه نطلع طاقه هوايه، نحتاج نصرف جلوكوز هوايه، اي تي بي هوايه حتى نقدر نتصرف بالفير سيتويشن او بالامرجنسي سيتويشن. اوكي، فنحتاج نسوي زياده بالميتابوليزم up to 100%. فبالتالي نحتاج الى ادرينال ميدلري سكريشن يزداد الابنفرين والادرينالين. increased mental activity، احنا لما نكون بemergency situation for example مثل ما ذكرنا باللكتشر الاولى for example when you are chased by a wild animal or by a dog you need good mental thinking حتى يصير عندك شعور او شعور ذهني انه تحتاج يصير عندك escape، لازم تشرد او تهرب من هذا الحيوان المفترس. فاذا mental activity حتى تزداد والتفكير يكون اكثر، نحتاج الى طاقه اكثر، فنحتاج الى action اكثر of the sympathetic system in this part. نحتاج ATP تروح لكل الجسم. And of course نحتاج إلى skeletal muscle glycogenolysis and increase in its strength. المسلز حتى يصير بيها good energy و good strength وجاهزة إنه حتى نسوي running، حتى نركض من مكان الخطر. أحتاج إلى good support لهذه المسلز، فيصير عندنا glycogenolysis تحول تفكك الجلايكوجين ويصير عندنا good amount of ATP حتى تزداد strength of the muscles ونبلش نركض أو نهرب من emergency situation. So we called autonomic nervous system, sympathetic autonomic nervous system as fight or flight reaction. Okay, almost all portions of the sympathetic nervous system discharge simultaneously as a complete unit. يعني مو معناها احنا يصير عندنا الهارت ريت تزداد وحدها وبعدين يصير عندنا زياده فور اكزامبل بالجلايكوجينيليسيس، نو، كلها تشتغل كيونت كامله حتى يصير عندنا الكويك اكشن. اوكي،
فهذه نسميها كل الاكشن اوف ذا sympathetic unit together نسميها mass discharge. كلها راح تشتغل مره واحده وتزيد السمباثيك درايف حتى نعرف نتصرف بالالارم او ستريس ريسبونس سميناها بالفلايت اور فلايت رياكشن. هذه الماس يونت تشمل لنا شنو، او الماس افكت تشمل لنا زياده بلاد بريشر والهارت ريت حتى نجري بسرعه ويصير عندنا good amount of energy to the heart و good amount of blood circulated in the system حتى يصير عندنا يعني action in this situation. نحتاج capillary dilatation, constriction of blood vessels, blood glucose لازم يزداد حتى يصير عندنا صرف للطاقة أكثر. metabolic rate لازم تزداد. mental activity as we said, rate or depth of respiration لازم أيضا يزداد وحتى تزداد نسبة الأكسجين يدخل للجسم ونتصرف أفضل. وكذلك المسل strength مثل ما ذكرنا لازم تزداد حتى يصير عندنا الأكشن in this stressful situation. okay. كلها راح تزداد بهالشكل. طبعا السمباثيك نيرفس سيستم ما راح يشتغل فقط بهذه الحاله انه حاله الامرجنسي، لكن هو الاوفر رايدنج اوفر رايدنج سيستم بحالات الامرجنسي اللي مو شرط حاله جدا امرجنسي. فور اكزامبل بالنسبه لكم يعني قبل لا واحد يدخل على الامتحان على الاورال اكزام على اللاب اكزام or even the written exam اكيد راح يصير عندنا هنا شنو، يصير عندنا sympathetic overdrive، راح يصير عندكم تاكيكارديا، يبدي يصير عندكم sweating، يصير عندكم fear، هذه كلها تحت السمباثيك اكشن. اوكي. فاذا من هاي الامور اللي شفناها كلها، من هذه الفانكشنز اللي شفناها قاعد تشتغل كماس ديسشارج، عرفنا انه السمباثيك سيستم considered as a catabolic nervous system، يعني يحاول يكسر. كاتابوليك انتم ماخذيها، كاتابوليك معناها يحاول يكسر الطاقه او يكسر الجلوكوز حتى نحتاج انرجي اكثر. فاذا هو يعتبر سيستم صارف للطاقه وليس حافظ للطاقه، نسميه catabolic nervous system. Now why sympathetic nervous system usually الفايبرز مالته تكون عادة diffuse and widespread and have its prolonged effect. هذا مهم السؤال، ليش السمباثيك تعتبر بالامرجنسي هي شغالة وتعتبر عادة الفايبرز مالته diffuse كل البودي والإفكت مالتها prolonged؟ هذه لعدة أسباب. أولا لأن كل single preganglionic fibers usually synapse with many or multiple postganglionic، يعني مو single بsingle، لا هي راح يصير بها synapse to postganglionic، مجموعة من البوستganglionic راح تروح إلى different organs، فبالتالي إذا هي عندها widespread action. بعد the postganglionic fibers usually long okay and has many branches projecting to several visceral organs، يعني بعد ما سلمتها البريganglionic راحت إلى multiple postganglionic، كل واحدة من هذه المالتيبل postganglionic عندها multiple branches توصل إلى عدة أعضاء من الجسم، فبالتالي يصير عندنا diffuse action. هذا السبب الثاني. اوكي، لذلك يعتبر widespread and diffuse. اوكي. وبعد سبب آخر عندنا شنو، neuronal reuptake of norepinephrine is incomplete، وهذه ذكرناها باللكتشر السابقة. قلنا عادة النورابينفرين بعد ما يتصنع وبعد ما يؤخذ من يفرز بالجنكشن ويؤخذ مع الريسبتور ويسوي الكيميكال انتراكشن مالته ويروح للإفكتيف أورجان، البقايا مالته من نورابينفرين راح تروح للسيركوليشن، ما يصير بيها ديجريديشن كلها، ما راح يصير بيها هيدروليسيس كلها، راح تبقى فترة معينة بالسيركوليشن حتى شنو، حتى exert its action. فبالتالي الري ابتيك مال norepinephrine is incomplete، عندنا amount remnants in the body، فبالتالي من اخضع ل emergency situation ما انتظر انا اصنع norepinephrine جديد، انا عندي good amount بالسيركوليشن تقدر تنقذني بهذه حاله الامرجنسي، فبالتالي يعتبر الافكت مالته لونج. اوكي، هذا سبب اخر. اوكي. والسبب الثالث عندنا اللي هو الاكتيفيشن اوف ادرينال ميدولا، اللي هي سمباثيك جانجليا مليانه بالادرينالين والابنفرين، والافكت مالته راح يطول عندنا هنا، فهذا يعتبر سبب اخر يخلي السمباثيك نيرفس سيستم يشتغل لفتره اطول. اوكي، لان الميدولا هي عباره عن جانجليا مستمره تسوي السكريشن للنيورو ترانسميترز المهمه للسمباثيك درايف اللي هي epinephrine and norepinephrine. So these are 3 or 4 reasons very important to know because they represent the importance of the sympathetic nervous system action اللي يكون عادة prolonged و widespread.
اوكي، نجي شوي نرتاح بالباراسمباث نيرفس سيستم اللي هو الريست اند دايجست. ما باي emergency situation. اوكي، نعتبره فيجيتاتيف، فشي بدائي بسيط. عادة الفيفر مالته، الاكشن مالته عبارة عن اكبر همه هو الدايجستشن والابزوربشن اوف فود، ويوزع على المسلز. اوكي، ويزيد الجاسك سكريشن ويسوي ريلاكسيشن على البايلوريك سفنكتر. اوكي، فاذا هي ريست اند دايجست ستيت، ماكو اي شيء emergency هنا. For that reason نسميه anabolic nervous system. اوكي، anabolic قاعد يبني، قاعد يحضر، ياخذ طاقة ويجمعها، ما يسوي صرف للطاقة، فيعتبر anabolic nervous system على عكس الكاتابوليك أو sympathetic nervous system. زين، هسه ليش الباراسمباثيك nervous system عكس السمباثيك يكون عادة localized and discrete؟ هي نفسها بس راح نعكسها. أولا لأن الباراسمباثيك preganglionic axons عادة تكون have very little branches and go directly to parasympathetic ganglia. ما يصير بها تفرعات لأكثر من وحدة، فقط تكون precise لجانجليا معينة. هاي هي، ما يصير بها branches مثل ما ذكرنا بالسمباثيك. هذا أول سبب. السبب الآخر اللي هو عكس السبب الثالث اللي ذكرناه هناك، إن الأستالكولين is rapidly destroyed. ما عندنا أستالكولين يبقى أكثر من few seconds in the junction، وأصلا ما راح للسيركوليشن حتى نستفاد منه بأمور أخرى. لا، إحنا راح نتخلص من الباقي، نبدأ نصنع من جديد. فبالتالي يعتبر act only for a few seconds. هذا سبب آخر يخلي ال effect of parasympathetic discrete localized and usually not widespread. هذا السبب الآخر. And mainly the parasympathetic nervous system activated in response to reflex according to the need of a particular organ. حسب حاجة organ معين للفانكشن مالته. مثلا after meal نحتاج digestive tract يشتغل، راح يصير عندنا exertion of this function of the parasympathetic on the GI tract. اوكي، ماكو شيء اسمه mass discharge، ما يصير عندنا mass discharge للباراسمباثيك درايف مثل ما صار عندنا بالسمباثيك درايف. اوكي، هذا الفرق بين الاثنين. And lastly, we will summarize the differences between the parasympathetic and sympathetic in this nice table. أولاً sympathetic سميناه thoracolumbar، بينما الباراسمباثيك سميناه craniosacral، تباعاً localization of the preganglionic fibers within the spinal cord and brainstem. السمباثيك عادة تكون preganglionic short والبوستganglionic long and widespread، على عكس الباراسمباثيك we have long postganglionic long preganglionic and short postganglionic and localized. Sympathetic axon highly branched influence many organs. okay. بينما الباراسمباثيك axons عادة تكون have few branches وعندها localized effect، تروح مباشرة للجنجليا. Location of ganglia in the sympathetic عادة تكون close to the spinal cord. اوكي، قريبة عليها، فبالتالي مثل ما ذكرنا البوست ganglion تكون short، بسرعة توصل لها. بينما location of ganglia بالباراسمباثيك تكون عادة بعيدة عن السباينال كورد و specifically in the visceral effector organ، فبالتالي تكون عندنا long axon يلا توصل لها، فالاكشن مالته راح يكون ياخذ وقت طويل على ما يوصل. فهذه أهم الفروقات بين السمباثيك والباراسمباثيك. So in this lecture, we discussed the functions of autonomic nervous system on various organs in the body. We know that the sympathetic act in a mass discharge as a catabolic nervous system، على عكس الباراسمباثيك اللي يشتغل not in a mass discharge in a specific organ that needs these discharges and act in an anabolic state rather than catabolic. And thank you.